Visalakshi and Mrs. Saumish. Most respected Minister of Social Welfare, Madam, who has been, I have been collector when she was the MP there in Rasipuram. I have a very old acquaintance, but most important, I am extremely delighted that in this particular event, she is also, her daughter is here for delivery. Such a good time she has come. Then Dr. Rekha Kurian Madam and our own Dr. Shanmugh Sundaram, and most importantly Madam Devyani, who has always been very supportive for various health initiatives. Of course, in Mehta Hospital, you take her as part of our family. Unknown to her, she continuously is contributing to the health department on IEC activity as far as NCD is concerned. So every PHC you go, Madam's photo and our Ramya Krishnan Madam's photo will be there to spread the message on opportunistic testing to get cured of all, particularly to the women, and there has been a huge response on account of that. I would like to place on record my thanks for such initiatives and participating in these functions. And above all, and of course our young, this is a mixture, young Ramya Ramchandran is there, who initially started this time with a international, very ambitious international meeting in Savera on 28th. Then the government has started from August 1st to 7th a series of activities, and as an icing on the cake, you are going to give a spin to it by making it a year-long activity. It is not just 1 week. அதில் தான் இன்னைக்கு உங்களோட லக்கு நம்ம எல்லாரோட இது. We are all accidentally joining. I came to know I was supposed to go to some other place, but I said இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவிட்டி நான் வராமல் இருக்கக்கூடாது. நான் வந்து அதே மாதிரி மேடம் கோயின்சிடென்ட்லி கம், அண்ட் அப்கோர்ஸ் யுவர் டிஸ்டிங்விஷ்ட் டிக்னிட்டரிஸ் ஆர் தேர். இன்னைக்கு மருத்துவர் இருக்கீங்க, செவிலியர் இருக்கீங்க, பத்திரிகை தொலைக்காட்சித்துறை நண்பர் இருக்கீங்க, அப்புறம் மேடம்ஸ் அவர் டியர் டாக்டர் ஃப்ரெண்ட் ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஹியர். Then of course women, antenatal women expecting mothers are there. ரொம்ப சிம்பிளா ஏற்கனவே இவங்க ரொம்ப நல்ல திட்ட விளக்கம் வர கொடுத்தாங்க. தமிழ்நாடு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, லாஸ்ட் 2-3 days the challenge which are there, யானைக்கும் அடி சறுக்குன்னு சொல்லுவோம். நம்ம 100 விழுக்காடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெலிவரியை ப்ரைட் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் தான் ரொம்ப ஓவரா நம்ம திங்க் பண்ணி தேர் ஹவ் பீன் ஹீலர்ஸ் ஆர் சேயிங் மருத்துவர்க்கே போவேன்னா யூடியூபை பார்த்துட்டு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிருத்திகா என்ற ஒரு பெண்மணி, எம்எஸ்சி படித்த பெண்மணி இறந்துவிட்டா. அதுக்குள்ள அதை முடியறதுக்குள்ள டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னொருத்தர் வந்து வைட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கறாரு, தடுப்பூசி போட வேண்டாம், மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டாம், எதுவும் பண்ண வேண்டாம், வீட்டிலேயே டெலிவரி. அவரை வந்து நம்ம அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கே 10 பேர் விளங்கமா கேட்கறாங்க, ஏன் சார் அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு. மூன்றாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு தேனியில ப்ராப்பரா பிக்மி நம்பர் எல்லாம் வாங்கி பண்ற குரூப் கூட டக்குன்னு வீட்டை பூட்டி வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க, அவாய்ட் பண்ணிட்டு. We are putting whom at risk? The mother and the unborn baby. இந்த மாதிரி ஒரு சினரியோல முன்னோடி மாநிலமா இருக்கக்கூடிய மாநிலம், இந்தியாவிலே முன்னோடி மாநிலம்ங்க. முதல் 3 மாநிலம் 2030 India what it has to achieve in maternal mortality we have achieved in 2016, and government of India has appreciated us. But we are also having these challenges. Challenges are nutritional. இதுல தான் இந்த World Breastfeeding Week is a right forum for us. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா we are somewhere in the range of 50%. 1 மணி நேரத்துக்குள்ள பிரசவம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம we have to take breastfeed the baby. வேற எதுவுமே இல்லைங்க. இன்டெஸ்டைன்ஸ் இன்னும் நல்லா டெவலப் ஆனா அந்த பால் கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது வந்து அந்த ஆன்டிபாடிஸ் will not, immunoglobulin, those things will not get absorbed. That is what நான் சொல்ல, மருத்துவர் சொல்றாங்க. ஸோ இது 1 ஹவருக்குள்ள நம்ம பண்ணோம். அது 50% தான் பண்றாங்க. கடந்த நேஷனல் சர்வேல 34% தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அட்லீஸ்ட் 50% ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் 6 மாசம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அது எவ்வளவு பேர் பண்றோம்? அதையும் பண்றது இல்லை.
ஸோ மூணாவது 2 வருஷம் வரைக்கும் along with complementary feeds you have to give. These are the 3 messages. Doesn't spoil the women's health. In fact, it is so useful, prevents other diseases, useful first vaccine for child. எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் மெசேஜஸ். ஆனால் அதை மனசில் ஏற்றிக்கிறதுக்கு மனப்பான்மை வர்றதுக்கு உங்கள் மாதிரி முயற்சிகள் தான் முக்கியம். அதனால தான் இந்த ஆண்டு நாங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான முயற்சியில் ஏற்படும். எப்போவுமே அரசாங்க நிகழ்ச்சி நடத்தும். அமைச்சர் இருக்காங்க, பல்வேறு போஷன் திட்டம் போன்ற பல்வேறு முக்கியமான திட்டம் எங்கள் சுகாதாரத்துறையில் பெண்களுக்கு உள்ள சேலஞ்சஸே நாங்கள் பார்க்குறோங்க. இன்னும் பிரெக்னன்சி இன்டியூஸ் பிரெக்னன்சி ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ், பிரெக்னன்சி இன்டியூஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன், அதே மாதிரி டெலிவரி. இப்போ கிருத்திகாங்கிற அந்த பெண்மணி அவங்கள நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட்டில் டெலிவரி பார்த்து ப்ளீடிங், இதை ட்ரீட் பண்ண முடியாமல் இறந்தாங்க. இதெல்லாம் இந்த சிம்பிள் மெசேஜஸை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகணும். அதுக்கு தான் நீங்கள் இந்த 24/7 இயர் ரவுண்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஆன் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பாராட்டத்தக்கது. அண்ட் தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்தவரை நாங்கள் என்ன நினைச்சோம்னா, இதை மருத்துவர் மத்தியில் மட்டும் பேசாமல், அரசு ஐஓஜியில் மட்டும் நிகழ்ச்சி நடத்தாமல், அதே மாதிரி மருத்துவ செவிலியர்கிட்ட மட்டும் பேசாமல் நம்ம பப்ளிக்கிட்ட போகணும்னு சொல்லி தான் இந்த ஆண்டு எங்கள் நிகழ்ச்சி ஸ்டார்டட் வித் ஹர் இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் இஸ் கண்டினியூயிங் வித் எத்திராஜ் கல்லூரியில் நான் கல்லூரி மாணவிகளோட ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது முத்தாய்ப்பாக உங்க நிகழ்ச்சி இயர் லாங் 24/7 கண்டினியூஸ்லி ஆர் டூயிங்கிறத நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டுள்ளேன். we have got to spread this message really far. All pregnant women, we in the government we have taken a cue and decided that antenatal counseling on breastfeeding will be done. That is பிரசவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது முக்கியம்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே சொல்லி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் எளிமையா டிஸ்டில்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறது. செகண்ட், among our nurses, let us designate somebody as lactational consultant and counselor. We are working on some proposal. We will really come out with a concrete kind of thing. But in the meantime, we really all of us have to join. ஹெல்த்தை மட்டும் என்னோட ஒரே ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா, இது அரசு பொறுப்பு, பொதுமக்கள் பொறுப்பு இல்லையா, பத்திரிகை பொறுப்பு அப்படின்னு பண்ண, இது கூட்டு பொறுப்பு. அதனால தான் பொது சுகாதாரம் சொல்லலாம். பொது சுகாதாரம், பொது மக்களை சார்ந்த சுகாதாரம், இதுல எல்லாரும் ஜாயிண்டா பண்ணணும்னு சொல்லி மாதிரி அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க எல்லாரும் அதே மாதிரி வைட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் த சொசைட்டி, this side and that side of the table. It is not a conference within ourselves, among ourselves. It is a conference where we have brought in a wide section of society. It will definitely send the right message. And solli Mehta Hospital, we don't have to appreciate the kind of last time dengue episode or any issue or one of the best NICUs you have got. Of course, you should faintly remember Dr. Jayashree Mehta, who is MCA president, is also a very close friend of mine, but she also keeps telling about your hospital, and I think she is distantly related to you. I am very proud that, proof of the pudding is madam is also, her daughter is here, Ilya. So we pride ourselves in one of the best NICUs which we have in the government. We are equally proud that such NICUs are there of international quality in hospitals such as Mehta and all. We wish you all the best. தமிழ்நாட்டில் 68 விழுக்காடு பிரசவங்கள் இன்னமும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கிறது. அதை நாங்கள் பெருமையாக சொல்கிறோம். அதே மாதிரி அந்த பிரசவத்தில் தாய்மார் பாதுகாக்க வேண்டும், பிரசவிக்கக்கூடிய குழந்தை பாதுகாக்க வேண்டும். நம்ம 17,000 பிறப்புகள் 17 இறப்பு, அது அகைன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட், செகண்ட் லோவஸ்ட்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி 62 out of 1 lakh சொல்கிறோம், அகைன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைங். நம்ம வளர்ந்த நாடுக்கு இணையாக வரணும்னு சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறிய விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Happy that you have this helpline for the purpose of our breastfeeding mothers, and I think a lot of people need the support groups. Support groups are very common all over the world, but in our country support groups are not there. People do have problems, and therefore if such support groups are there, it will help mothers who have a problem. Sometimes these days mothers are alone. They don't have the help of the family in some situations. They can ring up on their own and get help. Also, there are many mothers who are working. Actually, I would say this breastfeeding celebrations for this week is fantastic. I think we are celebrating that Indian mothers and mothers in Tamil Nadu do breastfeed.
Okay, everybody is motivated to breastfeed, but the continuation of breastfeed is a problem. Initiation is a problem for some mothers, but we have good help with lactation consultants and the pediatricians also pull in and help. But to continue breastfeeding is a challenge. One of the big challenges is working mothers. Mothers have to get back to work, and what do? We have provisions for disabled people like ramps. Hospitals should have facilities for disabled toilets. But do we have facilities which we compel all institutions to have for a breastfeeding mother to breastfeed? I think that is one thing. If you could insist on big companies, multinational companies who are employing so many of our women, they should have a women's privacy room where she can at least pump milk and take home for the next day for the caretaker to give the baby. So I think we should insist. Now, if you can have ramps, one small room, a women's privacy room is essential. I think this is very important for working mothers. Also, now I think the government has given 60 days, 6 months maternity leave, which is a big improvement. 1 year, is it? 270 days. So this is fantastic because that helps the mothers to feed. Otherwise, they are running off to work so fast and leaving the baby behind. And in a very short time, lactation stops. So I think this problems could be solved by support groups like this, and help them with getting pumps to utilize for these mothers. I think this is also very essential, and we should insist that every every working place of women should have a fridge where they can stock the milk, and should have a room where they can privately do and give some hours. So I request the Social Welfare Minister, Madam Saroja, to please look into this aspect as well to help all the breastfeeding mothers. Thank you very much. Thank you, Dr. Rao. She has given the suggestion. இப்போ நாங்கள் மிக விரைவில் வந்து முதலமைச்சருடைய தலைமையில் நாங்கள் எல்லாருமே இதுக்கு ஒரு பாலிசி மேக்கிங் இருக்கிறதுனால we are at it. அது பாலிசிங்கிறதுனால இப்போ நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணல. மிக விரைவில் அதுக்கான நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு மிக விரைவில் அது பாலிசியாக வெளியில் வரும். இன்னும் ஒரு செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த தாய்ப்பால் வங்கியின் மூலம் இதுவரைக்கும் 15,000 தாய்மார்கள் வந்து பால் வந்து அந்த வங்கிக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்கிறார். இதுவரைக்கும் 15,000 மதர்ஸ், 12,000 போஸ்ட்நேட்டல் மதர்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைகள் வந்து 12,000 குழந்தைகள் வந்து இந்த தாய்ப்பால் வங்கியின் மூலம் பயனடைந்திருக்கிறார். ஆக இது மேலும் இப்பதான் வந்து ஒரு மொமெண்டமா சென்சிடைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது நம்மளுடைய மாநிலம் வந்து நல்ல ஒரு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் நிறைந்த இந்த மாநிலத்தில் மிக விரைவில் இவங்களுடைய கோரிக்கைக்கு மிக விரைவில் பாலிசியாக அம்மாவனுடைய அரசு நல்ல முடிவை எடுக்கும் என்பதையும்